Nyegora mogero kamano kumkete Ramogi TV ka endine wang sai chenro marwa marang'ich welo maeka mokelo no weche manyien mosebedo katimore e Kenya ka gi kuonde man machiegni kodwa. Nyinga Trevor Ombija ja ndengo panga jo nyakach dendo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa koro bang'e gobro gombaka gi CPA Victor Ogutu en jalonye weche mag osuru kendo en japuonj bende. Gimomiyo wagombaka ni nitie gimoro timore kendo timore od bura seche mowuoye kodi ni badaka machuok mokalo ne gikalo chik mar medo usuru e nengo mar mauta ko atamala 8 nyaka atamala 16. Mano nyiso nang'o? Jod bura nosekalo chikno to mane chik mar omenda madhi mbele sani be gabro teri kuna achiel kachiel mondo winjane to mane mbaka mobro goyo gi CPA Victor Ogutu mondo ming'e ni ang'o madhi timore ka koro chik makamano osekalo. Makmana wachaka ne weche manyien nono. The free media, we must defend their right to criticize, to say whatever it is that they want to say, even to write propaganda, even to say the wrong things. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni telo mare biro miyo jofwambo thuolo mar tiyo tijgi ka doho moro mapacho ka induto siemo jatend migao Moses Kuria ni kik kotem donjore kod ute fwambo. The procurement officer who was constantly being harassed, being intimidated, being given pressure. Instances where you are withdrawing 1 million, 2 million, in the case of Soya County. Od bura mar Senate ochaka yanga winjo neno e bura mar Techo ko jalup governor ma Siaya William Oduol. A majority of them, more than 85%, are not where they need to be. So only a few of them, around 15%, are. Report koro wuok mawacho ni mana atamalo 6 mar nyithindo e piny Kenya ema nigi luor. Nyikwa Ramogi dwaro winjo pachi 2-3-6-9 nyiswa nyingi kamine Ramogi TV. Jaloko marwa kawuono en Belinda Adhiambo Nyarge. Mwachaka ni weche manyien ni jatend piny Kenya men William Ruto owuok oko mar wacho ni tend Kenya kwanza biro siro ratiro mag ute fwambo e pacho kaendi. Ende maendi biro e kinde ma jatend migao mar weche ohala Moses Kuria to pod dhi nyime gi jaro tije ute fwambo e pacho ka umo iye piny nyoko bi kwang' wono e wijaro tij jofwambo. Maendi biro e kinde ma doho bende ogolo chik makumo Moses Kuria kuom jaro, yanyo kata wacho weche maricho e wi jofwambo. To kaka Simpros Okinda leronwa matut e wachni. I am not apologizing. First, they should apologize to Gerard and I, whom they have threatened to fire, just for wanting to write an article that is balanced. Mano jatend migao mar weche tudruok e pacho ka Moses Kuria ka okwer ni okonyal kwayo ng'uono ir jofwambo kod ute fwambo mano chwanyo kuom jaro kendo nyiero tijegi. Kuria nochopo e komiti mar Senate kama ne idayo dhoge wi wach mar modhi mitedogo mano donje pacho ka moko chulnegi osuru. Kano temo puodho wechene, Kuria wacho ni kata en osebedo jafwambo kendo ng'eyo tij fwambo moloyo kata moko kuom jofwambo i pacho ka. My friend, I've been a media owner before. I've been a writer in your newspapers and all that before. There's nobody who is pro-media more than me. But I know the difference between media and what Thomas Baldwin called the prerogative of the harlot, the exercise of power without responsibility. Ekineno jatend piny William Ruto wuok oko ka wacho ni tend Kenya kwanza biro dhi nyime gi siro tije jofwambo i pacho ka. We must defend the free media. We must defend their right to criticize, to say whatever it is that they want to say, even to write propaganda, even to say the wrong things, even to write falsehood. You know, we must defend that right. But we must also defend the right of those who hold the media to account or who call out the media. Ruto mane loso e nyasi mar yango chakruok mar piem mag nyamburko Naivasha, kata kamano ywak ni nitiere ute fwambo moko ma ok ti tijegi e yo makare. I saw one journalist saying
the president should defend us from Moses Kuria. That's fine. I will do my bit. But I want to ask them, so who is going to defend me from rogue media? If they are feeling pain about what others say about them, it should tell them there are people who feel pain when they write falsehood about others. Magitimore kinde madoho kumo Moses Kuria kuom jaro yanyo kod wacho weche maricho ewi jofwambo e bura manochwale nyim doho kod jakedne ratich oganda Charles Mugane. E bura mare, Mugane wacho ni weche manowachi kod Moses Kuria dhi ataro mar ped chike mapacho ka kare mar 6 maloso ewi telo makare. Burani ibiro winj kendo tarik 24 mar dweni. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jood bura okalo chik mar medo osuru e nengo mauta gi atamalo 8, manyiso ni koro mauta osuru mare biro bedo atamalo 16. Jood bura maromo 184 nogoyo ombulu mar yie kod lokruokno. Jood bura go pod dhi nyime kod goyo ombulu ne fuoni mamoko mag paro mar chik mar omenda. Wadhi ane achiel kachiel nyaka e od bura mondo owinjre ni ang'o matimore seche mwueni. And Honorable Chair, this is just a correction of a grammatical error on the bill. I propose the question that clause 68 is part of the bill. I put the question that clause 68 be amended as proposed. Will as many of that opinion say aye? Will as many of the opinion say nay? The ayes have it. I now put the question that clause 68 as amended be part of the bill. Will as many of that opinion say aye? Will as one of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Clause 69. I propose that the question that clause 69 part of the bill. Mover. Honorable Chair, I beg to move that clause 69 be amended as per the order paper. Honorable Chair, this particular amendment was referencing the railway development levy at 2%, which indeed is was referencing the railway development levy as being 2.5%, whereas in the Act it is 2%. So it's more of a cleanup for an error in the reference of the railway development levy. I propose a question that clause 69 be amended as proposed. I put the question that clause 69 be amended as proposed. Will as many of that opinion say aye? Will as many of the contrary opinion say nay? The ayes have it. I now put the question that clause 69 as amended be part of the bill. Will as many of that opinion say aye? Will as many of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Clause 70. I propose that the question that clause 70 be part of the bill. Mover. Honorable Chair, I beg to move that clause 70 be amended as per the order paper. And essentially this has two particular amendments. One is to clarify the tariff number. Order members, allow the mover to move. Honorable Chair, I beg to move that clause 70 be. I beg that clause 70 be amended as per the order paper. Again, this has two elements. One is a cleanup on the tariff numbers, and the rest, and the other one is to harmonize the export development levy not to be subject to inflation adjustment as at October 2022. Thank you. I propose the question that clause 70 be amended as proposed by the Chairman of Finance Committee. Honorable Bombadi. Mr. Chair, I want the Chair of the committee to guide me on this, because completely what the suggestion you are making here is to delete the expression of USD 0.5 and substitute with USD 0.55 per kilogram. But looking at the tariffs that we are given, if you go to page 368 of the bill, that, for example, I just want to pick on one. Tariff number 4102.21.0. Kindly, Honorable Didmas Barasa, can you allow the chair to listen to me, because I want him to clarify this point. So, Mr. Chairman, I'm looking at that particular tariff, 4102.21.00, and on page 361, and you will find that it is at USD 0.52 per kilogram. So why are you
why are you bringing 0.55 per kilogram? I'm not seeing where you are getting all this 0.55. All along in the tariffs, I can see 0.52. So could you explain exactly what you are trying to do? That's the bit that I don't understand. Chair. Thank you, Honorable Chair. This particular amendment was later proposed by the National Treasury, because the proposal was by National Treasury, following the fluctuations in the exchange rate. So the rate at which the Kenya shilling was exchanging at the dollar, by the publishing of the bill, by the time we were completing the report, was different, and that necessitated that change from 0.52 to 0.55. Very well. Honorable Nyikal, last 1 minute. Chair, well, we are not tax experts, but what this looks to me on the face of it is actually something is being increased from 0.52 to 0.55. For laymen like me, can it just be explained what is it that is being increased? Because if you come from 0.52 to 0.55, you have increased something. Yes, just explained it. No, we cannot go back and forth with Honorable Bombadi. Okay, 30 seconds. Actually, the difficulty that Honorable Nyikal is going through is simple. Honorable Nyikal is making it better because it's moving from 0.55 to 0.32. So where we had a difference was 0.55 compared to 0.52. But it is falling to 0.32, which is better. That's great. I now put the question that clause 70 be amended as proposed by the chairperson of the committee. Will the member of the opinion say aye? Will the member of the opinion say nay? The ayes have it. I now put the question that clause 70 as amended be part of the bill. Will the member of that opinion say aye? Will as many as the opinion say nay? The ayes have it. Clause 71. I propose the question that clause 71 part of the bill. Mover. Honorable Chair, I beg to move that clause 71 be amended as per the order paper. And Honorable Chair, this particular amendment is exempting from IDF bioethanol vapor stoves, and it's also exempting from a radio development levy those bioethanol vapor stoves. Because again, the Honorable Majority and myself really spoke onto this particular issue. We found a great way of making sure that we reduce the cost of living of Kenyans by making use of the technology of bioethanol, and that we are able to see is that it's able to reduce the cost of preparing a meal for 4 to 10 shillings per meal. That is the cost of preparing that meal. And those stoves only cost 1,520. And if we do this particular incentive, then the cost of fuel and the cost of cooking in our homes will actually go way down than even it is now. With that, I beg to move, Honorable Chair. I propose the question that clause 71 be amended as proposed. Jod bura koro sani go mbake wach mar chik mar omenda ne giwuoye kidieny opogore gi sechope kidieny mar 71 gin kidienje 81 koro dong gimoro 10 kuomgi achiel kachiel gidhi ka gigoyo ombulu mondo ging'eni mane mokalo. Sani ne giwuoye usuru mar gach reru to mokwongo ne gisekalo usuru mar bech mauta mondo medi gi 8%. Koro sani en 16 mane mbaka mbrogo bang'e gi jalonye weche mag usuru mondo wang'eni to mano dhi timo nang'o, dhi miyo bech ngima dhi bedo nang'o ka koro mafuta emosemedi gi 8%, koro biro bedo 16. Gidhi mbele kamano to wabro duoki kende od bura mondo wang'eni gichopo kanye kapok waloro chenro marwa mar ang'ich welo. Sani ne gigo mbaka kidieny mar 71 to pod gin kidienje 81, koro dong 10 ema gibro wuoye. Kwa kanyo ni bura mar golo oko jalup gavana ma Siaya men William Oduol ochope od bura ma Senate kawuono. Okinde mag County Assembly ma Siaya osebedo ka lero gimomiyo Oduol onego teng' lwete mogo ka Oduol to ramo ni otemo mana reso county no kuom mibadhi. Moko kuom weche ma od bura ma Siaya mienego Oduol onogono en tiyo marach kod apisi mare, koso bidhruok e apisi, dhi ataro kod katiba, wacho ne jopiny weche mag miriambo e tend county ma Siaya, kod temo rocho chenro mar chiwo rak e county no. Poni komiti no ok oyudo adieri maromo e wi weche ma imieno godo Oduol, to bura mar gole oko idhi witi oko. To kata kamano, bura mar gole e PC biro dhi nyaka e mbele mar senators. Poni komiti no manono bura no mar gole e PC oyudo neno moromo e wi weche matude kod od bura ma Siaya.
and open the categorization from youth. Open it to anybody. Ignore special protections that the country and the county had given to a category. Because he must have had in mind people who didn't qualify as youth who should now get this particular tender. And we will demonstrate that. The end result of it was that procurement process collapsed. The procurement officer who was constantly being harassed, being intimidated, being given pressure to effect the changes, had to terminate that process. We will demonstrate. Impressed is petty cash. It's for emergency. And so, if you're withdrawing 200, 300,000 from impressed account, that is okay. But in instances where you're withdrawing 1 million, 2 million, in the case of Soya County, 5 million, 6 million, sometimes 10 million, that is not impressed. That would generally pass for normal business operations. And as a consequence, Chair and Committee, that ideally should be passing through IFMIS. Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua osingo tieko ywaruok mosebedo e kind migawo mar obila ma en NPSC kod apis ogai mar obila ma en Inspector General e wi apis manigi kod teko mar medo obila mathuru kaendi e lemo mag telo. Gachagua wacho ni en gima kare bedo kod twak e kind apisi ariyogo kar tero ywaruok ma kamano e doho. Maendi biro bang' jatend migawo ma pacho kaendi wacho ni ywaruok no e kind NPSC kod IG inyalo mana tieki gi e doho. Lydia Okeyo miwa ler mar wachni. Eromo mane obedego gi jokanye commission mag migepe mopogore Thurka, Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni ochiwore tieko ywaruok mosebede kind migawo mar obila NPSC motelnegi Eliud Kinuthia kod apis ogai mar obila motelnegi Jafet Kome. It is not right, it is not prudent for constitutional commissions and independent offices to take each other to court because they all use money from the taxpayers. And it is a case of Kenyans funding and financing legal battles between commissions and independent offices serving the same people. So we are saying that at this forum we'll encourage dialogue and reaching out to build consensus on issues that may be bringing some conflict or misunderstanding. Kuom dweche madhi ariyo, NPSC kod apis ogai mar obila e pachoka IG osebedo gi ywaruok e wi apisi mantiere kod teko mar medo lemo obila e Thurka bang' Kome medo lemo obila 509 wach ma NPSC ok noyiego, omiyo nochungi chenro mar medo lemo no. E twak mare gi komiti mar od bura marango weche mag arita e pachoka chieng' tich ariyo, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nokwero bede obila go ni owe keto ywaruok gi e wang' jopiny to gitero wach ne doho kata gi sumparo ir Attorney General ma pachoka Justin Muturi. The public exchange of unpleasant, untidy, derogatory messages between the leadership of the National Police Service and the leadership of the National Police Service Commission is an affront and a dangerous attack on our constitutional order and on the integrity of our national security. I expect it will end, and all the clarifications and the interactions and whatever needs to be done should be done within established institutions and outside the public layer. E ote mare kawuono, Gachagua bende osingo kelo winjruok e kind Commission mar od bura kod duol marango weche mag osach jotije piny owacho SRC e wi meto mar osara. Again, there are issues that have been brought to my office by the Parliamentary Service Commission with a view of asking us to engage the SRC to see whether we can get a common ground and understanding. And what we are saying in a nutshell is that these constitutional commissions and independent offices are very critical in service delivery, and therefore it is the intention of government to facilitate them and to make sure they are able to work seamlessly to serve the people of Kenya. Wenge koro geto neno ka Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua biro kelo kwe migawo mar obila kendo kelo winjruok e kind migepe mag piny owacho kata oyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.
Kwadhi mbele ni jatend jotije piny owacho men Felix Kosgei owacho ni jotije piny owacho nyaka koro kaw ting' mar kethruok mwandu piny owacho ahinya to weche mag mibadhi. Okwayo gin mondo gibeda kicha ne weche mag mibadhi kata gigo manyalo oketo negi donjo e weche mag mibadhi mondo kony mwandu jo Kenya. To kamano obendo nyiso jotije piny owacho kik tim ohala gi piny owacho kodwaro mondo giyier e kind ohala kod tiyo ne jopiny. There will be zero tolerance to corruption, and all public officers will be held accountable for their own actions and decisions. It is no longer, it wasn't me, it is no longer, I got direction, it is no longer, I didn't know. This time round, each and every public officer will be held accountable for their actions and decisions. So let us fall back to our procedures, your manuals, PFM Act, PPTA, and all laws that governs our activities. Kwa kanyo ni atamala auchiel kende mar rowere manie kind higni 13 nyaka 17 e piny Kenya emoyangi ni nyiso luor ne ji kod gik moluoro gi bende. Maendi kaluwore kod report mane ogol kod riwruok ma hawa 70 ma ok mag piny owacho e bwo riwruok achiel midendo ni Reli manoketi ayanga e boma ma Nairobi kawuono. Kaka Judith Omondi leronwa, kipimo kod pinje 4 mag Afrika ma ugwe kamoting'o Uganda, Tanzania kod Zanzibar, Kenya emoting'o rowere maonge kod luor mathoth. Ne en romo ma okuongo e Afrika mane obagi e boma ma Nairobi mar twak kod migepe mag somo e pinje 4 kama oting'o Kenya, Uganda, Tanzania kaachiel kod Zanzibar ewi kaka gibiro bero somo ma okwako ng'eruok ki in, tiyo kanyakla kod jomoko, tieko midhiero ma ikalie kaachiel kod bedo jaluor. E lipot mane oketa yanga odiochieng' ma kawuono, rowere manie kind higni 13 nyaka 17 e piny Kenya okoyango luor ne ji kata gik manie alwora maggi kipimo kod pinje kaka Zanzibar kaachiel kod Tanzania. Piny Zanzibar ni nyime kod 22%, Tanzania 13 ka Kenya to ni kod 6 kende. Bende lipodno ne okolo nyalo mar kedo kod midhiero mag paro ka maromo 26% mar rowere mane otimnegi nonro e pinje 4 go ok nyal kedo kod midhiero mag paro. Kata kamano 51% to nyalo paro yo mar tieko paro mag midhiero mayudogi. Kopogore kod somo mar klas, bende ber ka rawera bedo kod nyalo mar ng'eyo poni gimoro nyalo kelo ne midhiero kata ooyo. E lipod Reli, yangore ni 33% mar rowere manie kind hignigi thagore yango kind gino manyalo kelo negi chandruok kata ooyo. 5% mane otimnegi nonro e mani kod nyalo mar yango chandruok magin go. Our adolescents that we assessed were aged between 13 and 17 years. They have begun the journey to where they need to be. But a majority of them, more than 85%, are not where they need to be. So only a few of them, around 15%, are. In problem solving, we find that only around 5% are at the highest level. Life skills are one of the key competencies that they look to instill in our learners. This team has been able to go out into the ground, go into our communities to be able to learn how do we then evaluate whether what is happening in school, those skills that young people are actually getting them in our homes. Migao mar somo e piny Kenya, achiel kuom migepe mag somo mane oyuoro e romono, osingo mar tiyo kod lai manyien mar somo CBC, mar neno ni kit lony mar somo ni olandore kendo ngima mar nyithindo lokore. As a ministry, we have invested heavily in implementing the competency-based curriculum and other education reforms since 2016, which prioritize
the acquisition of core competencies that include problem solving and critical thinking, collaboration and communication. Piny Kenya kata kamano ne onyiso duoko makare lony mar weche somo kod ndiko ka ipimo kod pinje mamoko. Atamalo 43 mar rowere piny Kenya nyalo somo kendo ndiko e yo makare. Tanzania luo, Zanzibar ka Uganda to niko data mala 18 mar rowere manyalo somo kendo ndiko e yo maber. Geno nitie ni lipod ni nyalo bedo yo ne bero ngima mar nyithindo e pinje ang'wen gi ka migawo mar somo riwo lwedo riwruoge gi maok mag piny owacho. Judith Omondi, Ramogi TV. En wach malich ahinya. Keto koro ne tim nang'o mondo rowere obed gi luoro ne jonyuol gi gige ji bende. Akia ni boka nyalo tiyo, mano ine madwa winjo, dwaro winjo pachi 2-3-6-9 nikech wan to ndalo monodongo ni gowa moko ber. Koro nyithindo matinde tok chwadi. Koro wabro winja ne pachu. Taneno ka oseorno pachu moko ka Ramogi TV anotis nyakwar kanga an Busia nenu maber. Ero kamano otis. Ramogi TV nenu maber ka wuok Siaya. Kamoro ni Asembo, Evelyn ero kamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka oimore Trevor, aneno Ramogi mos kano Yugis, jotendwa kol bill mar finance no yo makare, kal gik madhinyo jopiny. Ero kamano ahinya. Ramogi an Pastor Omondi otiche mar game onyenyore mos na Archbishop Odhiambo Gora gi jagoro Alois Otienga giro ni giyudo mos. Ramogi TV ombija kama Kenya ochomo sani omako mana dhowa kaka jopiny, wadok e tend agoko mag ukoloni. Eni koro ng'ato ka ng'ato koro cham nyanje, mano Paul Akuto kwa Kitere Hills iluongo ni Baba Ugwe. Ero kamano lo Ramogi Trevor Ramogi TV aneno maler rongo ka endie kenda mor kod weche manyien ma okelonwa anodol ka wuok rongo. Ero kamano nya kitiru mana Ramogi TV ka endi oduogo bang' dakika moko matin wadhi mana yue moro machuok. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ojuki, wan kodi, kike baji goi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono, e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D*487*4# mondo mi yud bima boda. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Wan kod kothe ariyo ahinya matimo maber ka. Mano en N14 gi 945. Gin gikawo dweche chakre 17 nyaka 24 ka to gisechiek maber. Koseteklo romo dweche 17-18 to onyalo ng'ade mar dhi rego e mashin. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu.
Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Royal Media Services. We have done it again. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewer and listener, for voting for us in the Kuza Broadcasting Awards. Citizen TV and Radio Citizen won gold and silver in the People's Choice television station and radio station respectively, while Ramogi TV won bronze in the People's Choice television station category. And to crown it all, Royal Media Services won gold in the Ubunifu category, praising its technological advancement, subscribers to online content and innovative business model. You are the reason we are number one. Thank you, Kenya, for making us number one. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi wadhi ane Homa Bay kuma ikruok dhi nyime ne romo mar adek madhi kelo kanyakla oganda Luo kod jotelo mawuok e kauntis 4 makono mabiro timore e kaunti ma Homa Bay kachakore tarik 30 dwe ni. Romo no mabende otisi ni piny Luo ochan gi governors 4 mawuok e kauntis ma Kaluo ka wendo ma odhial. Romo biro bedo ogai mar Azimio men Raila Odinga. Romo no biro kelo kanyakla jotugo, jothum, jotelo ma Kaluo kod jodongo mag Luo Council of Elders e kauntis 4 go mar yango kit Luo kod timbegi kod kelo kanyakla bende oganda Luo. Governor ma Homa Bay men Gladys Wanga mane oloso gi jofwambo koni jodongo mag Luo Council of Elders bende biro bedo gi twak margi e kind romo no. Hello governors duto makaluo maen Professor Anyang' Nyong'o ma Kisumu, Governor James Orengo ma Siaya, Governor Ochila Yako ma Migori, Gian Governor ma Homa Bay ka Gladys Wanga, wariwore pachwa kanyakla mondo wabed gi nyasi ming'ado mana gi le tarik 30 gi tarik 1 dwe manyien. Bago bura pogruok e paro en gima nitie every so often, lakini kaka oganda kwa dhi nyime gi gombaka kaka wasegoyo to onge gima duong' manyalo tamo jaluo bedo kanyakla mondo dhi nyime. Kwa kanyendo ni chiro mar gwen e kaunti ma Siaya koro medo yarore ka tielo mar 2 mar uso gwen e chiro ma jonyiewo jopiem e nengo ma ne otim e gwenge ma Gobey mayudre Bondo. Jopith mag gwen ne oyuoro kod gwen ma kwan gi ok tin 400 mane use thuolo ma ok rom dakika 25. Kawuono ni ne wa uso gwen 400, momiwa kokalo through auction, momiwa omiyo jopur siling 100,000 chiegni $250,000 bang' dakika 10 no wasetieko auction ni. Ma temo nyiso jopur Siaya ni nitie chiro Siaya ka chiro ma pod ok satisfy, nikech chiro mane obiro kaka kawuono ne dwaro 1,000 to ne onyalo mana miyo gi 400 kawuono. Auction ma kawuono ni wayudo thuolo mar puonjre gik mopogore opogore, kaka onego beni wathiedho gik ma wan go, kaka onego beni wamiyo gwen chiemo. Mar ariyo bende wayudo thuolo ma ji nyalo yudo kiwango mar pesa, kar kiwango mar pesa ma gin go mar ng'iewo
gig pur kaka kama wantie ni kama gweno miuso, jopur yudo thuolo ma ng'ama nigi pesa mokoga ni the highest bidder yudo thuolo mar ng'iewo gweno e kiwango ma en go. E kinde mokalo nyiso ne watemo mondo waus gwen ng'ato uso mare to bet matek nikech jomoko biro to wuondo jopur kawo nengo mapiny. Koro e kinde ni wadwaro ni mondo jopur duto man Siaya ma pidho gwen mondo obed kamoro achiel mondo wabed gi teko mar bargaining power e market mar uso gwen. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Machiegni e weche mag tuke an Milton Jaka Black. Tim mar Kakamega Homeboys kawuono noloo Gor Mahia gonde 3-2 e tugo mar lig mar FKF. Gonde mag Gor noloo gi Patrick Adu gi Austin Odhiambo, ka Homeboys toyudo gondegi kokalo kuom jotugo Ambrose Sifuna kod Kevin Amwai manoloo gonde 2. Mano nyiso ni Gor Mahia ema pod otelo gi point 68 kiluwe thuolo mar 2 gi Tusker FC. Tugo mogik mar go dhi bedo Jumapili e kindgi kod Nairobi City Stars. Komachielo Tusker FC nodhi amodhi 1-1 gi Posta Rangers e paw tuke mar Waraka. It was really frustrating, to be honest. You know, it's a good cross from the guy. We're obviously trying to balance between we wanted to go and win the game, but also we knew it was sort of like a must-not-lose game from our perspective. Obviously, results elsewhere show that that's not the case now, that we're still in the number 1 position in the league. But, you know, we were trying to go and win it, but, you know, well played to Homeboys. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono nopako mijing'o moketi gi jogo manie sekta matuke kowacho ni mano osekonye kelo dongruok mathoth e pacho ka. Kanoloso Naivasha e seche mane ochako ayanga ng'we nyamburko mag World Rally Championship, Dr. Ruto nowacho ni piem mag nyamburko en gino makelo nweng'o ne Kenya e yor limbe kod ohala, kosingo matudruok gi piny owacho gi riwruoge mag tuke maneno ni dongruok omedo donjo e pacho ka. No. Now they're voting somewhere. We can't rally without it. So without this minute pause. But anyway, it was a wonderful experience. I think it's great, really. I think the Safari Rally, it was a right decision for us to bring back the WRC series to Kenya. You remember it had been suspended for a while. It is not what it was then. Then it was East African Safari Rally. Then it became Kenya Safari Rally. It used to go around the country. Today it is here in Naivasha, but we are privileged that we have people like you, media houses, who are beaming this across Kenya, across the... Thuole mong'adwa nyaka Ramogi wan gi mathoth mag tuke mabro kelo nusa 3 kanyo e chenro mag oimore. Kata kamano kawuono lo Gor Mahia.
ka Gor Mahia dinolo tugo ma kawuono degi kawo lig. Koro mano nyiso ni mano nyiso ni gino osedi. Mane ga kaen. Nikech Tusker odhi amodhi, koro ka Gor pok odhi, pod gin magitelo, odong' tugo mogik. Giduto gigocho Jumapil. To kata giloyo. Ka giloyo to gikawo. To kologi ma Tusker oloyo to Tusker dhigo. Bas, wanane. Romo kendo sadek. Nyingi gi nyingi. We anyis gi nyinga nyaka wach. Nyaka ipakri dwa oro. Gidinge nade. Nyinga Milton Ochieng, Jaka Black. Sando nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach, Dendro Ombija Taya, Nyakwar Group, Kocha Pesa, Wanere Sadeke, Wange Chap, Kasto Belinda Diambo, Rocho Nike Kudima Bura, Inyapuru Duo Sadek. Joka Joji Konyango Ngira lando tho mare jaode Angelina Kinyi Konyango manotimore tarik 4 dwe mar auchiel ligani. En nyar mosenindo mzee Jane Sonjula kod mosenindo Margaret Akeyo. En chiwod mosenindo mzee Onyango Wakadha kod mosenindo mama Filista Ngira Ogae. Nyithinde gin mosenindo Otieno Komando, mosenindo Nicholas, mosenindo Eric, Filista, Mercy, Maxwell kod Cynthia. Yuchene gin mosenindo Julius Ogae, Vitalis Ooko, Thomas Olo kod mosenindo Wilfrida Awino. En nyamin Pati, Ogola kod Teresia. En mar Jacob, Jacqueline kod Cynthia. En nyawand mosenindo Walter Juka kod Anastasia Anyango, Omolo Omulo kod Elizabeth Omolo kod Patrick Mbur gi Salome Adoyo. Nyikwae gin Brighton, Angeline, Joy, George, Angela kod Azrael. Ik mare notimre ngeso tarik 24 dwe mar auchiel ligani. Ninde gi kwe Nyalego. Amen. Is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel the roar. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Weche Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD.
South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Nyinga Christine Otingi, ane mawero wer mar Baba Kiye Itaya. Mondi yud skiza tune mar wendani dimana ab star aboro achiel achiel star adek ang'wen adek hash. Ramogi TV en e od joweri duto te. Royal Media Services. We have done it again. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewer and listener, for voting for us in the Kuza Broadcasting Awards. Citizen TV and Radio Citizen won gold and silver in the People's Choice television station and radio station respectively, while Ramogi TV won bronze in the People's Choice television station category. And to crown it all, Royal Media Services won gold in the Ubunifu category, praising its technological advancement, subscribers to online content and innovative business model. You are the reason we are number one. Thank you, Kenya, for making us number